Welcome to part 15 of Yakuza 0, and today we are going to finish chapter 2, but first I have to show this one off. Because in Yakuza, well, practically all the Yakuza games, if you happen to run into an arcade, you're going to run into some classic Sega games. In the case of Yakuza 0, that would be Outrun. And as I said before, yes, this has something to do with the four kings that'll show up in chapter 5, because the Electric King challenges you to an Outrun match. Now, Outrun is a simplistic game. All you gotta do is race from start to finish. Problem is, I am rusty as hell in this game. And needless to say, it has been a long time since I played it. And as you can hardly tell, I'm already swerving out of control. I used to play this in the arcades a lot. And I should remember because I did manage to get to like the last level of Outrun before having to run out of time, which basically got me the score to beat one of the four kings. But the thing of the matter is, I'm literally rusty because I haven't played this game in quite some time. So, Outrun is simple. All you have to do is avoid the traffic, and all you have to do is pretty much make it to a certain... Oh, I did not mean to do that. And bear in mind, you got to switch from low to high gear in order to increase speed. And I was on low gear for some stupid reason. But even if you do crash, time will continue. And why didn't I take the other checkpoint? I don't know. It'd have been a lot closer and a lot faster. So, there are other games in the Yakuza series that primarily would be challenges. Like, for instance, Yakuza 2 has Virtual On, one of my favorite games in the arcade. Hard as hell, but it's basically there. And yeah, some of the side quests will incorporate all these old school games. I'm surprised that they didn't actually have, what was it? What was that arcade game I'm trying to think of? Oh yeah, they didn't have like Golden Axe or anything of the Sonic franchise. Oh wait, because Sonic was console only. And I crashed my car like an idiot. But nonetheless, there are going to be high score challenges. And by the way, the reason why I'm playing Outrun, this is also opening a sub-story. By the way, the girl that you saw, well, actually you haven't seen her yet, the girl in the arcade who happens to be in the vicinity will actually take notice of you playing Outrun and will set high scores for you to beat. It's pretty much like having to face off against the Electric King. However, in order for you to increase our friendship, this is what you're going to have to do. So, until we actually get to a talking point, you're only going to see Outrun once. And probably, I'm going to show off all the cutscenes that lead up to it. So with that said, we might as well back out of Outrun for now, because after all, we haven't gotten the cutscene, we haven't gotten the side quest open just yet. And I gotta do better than this, because even though I made 1 million, I have to make at least 3. Practice makes perfect. And probably gonna do that off screen. Primarily for the lady that's here. So with that said, we have Luca at Sega High-Tech Land, which Sega High-Tech Land actually exists. I don't know if it's still running as of now, but yes, it actually was a store that exists.
But whatever the case, Luca is going to be the person that's going to set challenges for you to beat in order to increase their friendship, or increase her friendship. And eventually, when you do, she actually will add a new game, and on top of the fact that she will be important, well, at least her store would be important in Chapter 5. So on that note, whenever you see Luca get a new high score, you gotta defeat it. And for the record, Luca is also one of the ladies that you could date from the phone sex thing. And also, she has cards somewhere in the vicinity. Now, also, I gotta point out that I don't know where all the cards are, so I can't really tell you about that. I can, however, tell you that we're going to be heading over to Champions District, and we're going to get plastered off of our ass. And wait, is that a card? Oh, that's Miku. Okay. And for the record, getting a set of cards will get you videos that you can watch. And also, if you have pocket tissues on hand, well, they're going to be used. Hey, this game does it, alright? And for the record, we're going to get plastered off of our ass. Thanks to Mama. And by the way, Mama's going to be an important figure in Yakuza 2. But for now, you're probably going to be visiting here to get drunk, just to get stronger. And we're going to need it too. After all, we have to visit Champions District in order for to deal with some unexpected trash.おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。Tachibana不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場界の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったらTachibana不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺はTachibana不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。Alright, Champion District residents. They have pipes, they have bats, they have knives. And they are not gonna go down without a fight. You can only use the disarm on the knife, but more importantly, you can beat up these guys very quickly. Whatever you do, do not let them stab you or else that's gonna happen. They're not that hard. However, they do drop weapons that you can use on them. Ouch, that really hurts. And I took a little bit of their money too.少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺はTachibana不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。
どうも。誰かと思えばスナック生瀬のお兄さんか。あんた堅気の人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は堅気だ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。それじゃ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地はカムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらはカムロ町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。Tachibana社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやらTachibana不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。Jesus Christ, real estate is serious business here. So let's go take up Oda and his offer and go visit Tachibana's real estate, which should be right here. So with that said, once we go in, this is going to be the end of chapter 2. So let's knock on the door and say hello to Tachibana and find out what he's about. Ch. 俺はTachibanaから呼ばれてきたんだ。お前らTachibana不動産の人間じゃないのか？ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか？何？うちの織田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。
めえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ、お前らじゃ話になんねガキが土地狂いやがって。どうなっても知らねえぞ。 Of course I'm gonna get jumped by Tachibana's men. Why am I not surprised? But whatever the case, Tachibana's men is not really that tough. They're not the problem. It's who's after it. Oh wait, I actually did use that counter. What do you know? But as I was saying, it's who's after this that's the problem. Because, yeah, these guys may actually cost you to waste some resources due to the fact that one of them has a stun gun. Or a stun rod, if you... a stun baton. That's what that's called, not a stun rod. Either way, it just causes me to be stunned. And sadly, I'm gonna have to unlock the, well, actually, I gotta wait until I have some more money to unlock the swords heat action. Because the swords heat action is pretty fucking cool. And I practically used up most of the sword. Having a sword is fun. Oh, damn it! I missed the heat action part. Well, whatever the hell. I'm just gonna go ahead and beat these guys up. Oh, this is gonna hurt. Ooh! Ooh! Right in the chin. Man, that really smarts. But whatever the case, ladies and gentlemen, we're causing a lot of collateral damage. And no, just because he's calling for people doesn't mean that they're gonna show up. Whatever the case, you can also taunt people after you knock them down. It would be best to do that to retain your heat. I forgot to mention that part. But nonetheless, we pretty much took care of Tachibana's men. Oda. よー。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あのTachibana社長がわざわざスカウトするほどかと言われると、どうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。And now for the wake-up call boss, Jun Oda. Jun is not anyone to trifle with. And for that reason, I'm gonna have to play a little dirty, if you will. But Jun, he has a baton, and also he throws knives at you. That doesn't matter, because I'm gonna shoot this fucker with a shotgun. That's right, the broken M1985.
And I'm just pretty much going to town with this dude. And I just lost all of my bullets. There is a way to repair these weapons. However, that's going to come later. But June can only be injured. Well, actually, weapons will do the best damage to June. Because his fighting style, he can do some damage to you and also counter you with that baton of his. And not to mention, his baton not only strings combos, but it will stun you. That's why he's one of the hardest bosses in the game. And then he also has Brawler aura, so therefore, he's already at Brawler aura right now. And he's gonna start comboing without any hesitation. And despite the fact I'm no-selling most of this, his Brawler is pretty much doing some good bit of damage. And plus, his baton can stun you from a far-off distance. So anything that you could do to hurt him, do it. Even if it means shooting him.嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんね。小田、納得しましたか、小田さん。ええ、俺の負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で小田に俺を試させたってことなのか？ええ、小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。Tachibana、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする登場界の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て登場界の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ？登場界が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。なんだと？嘘だろ。金は力。私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、
いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、東上会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に東上会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東上会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東上会直系堂島組若頭風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一粒の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一粒の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一粒をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはずですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやっさんでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東上会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやっさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやっさんの意志を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやっさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だが
あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします、桐生さん。Damn, real estate really is some serious business. So, Kiryu is done for now. I'll see you all in the next episode. We start Chapter 3, and oh god, I love Chapter 3, because guess who we get to play as? Goro Majima, and I'm gonna have the hugest smile on my face in the next part. This is RVMan985. Peace out.